Shoko rinoti iro, as soon as the meal was finished, he insisted that the disciples get in the boat and go on ahead to the other side while he dismissed the people. With the crowd dispersed, he climbed the mountain so he could be by himself and pray. He stayed there alone late into the night. Meanwhile, the boat was far out to sea when the wind came up against them, and they were battered by the waves. At about 4 o'clock in the morning, Jesus came toward them walking on the water. They were scared to death. A ghost, they said, crying out in terror. But Jesus was quick to comfort them. Courage, it's me. Don't be afraid. Peter, suddenly bold, said, Master, if it's really you, call me to come to you on the water. He said, Come ahead. Jumping out of the boat, Peter walked on the water to Jesus. But when he looked down at the waves churning beneath his feet, he lost his nerve and started to sink. He cried, Master, save me. Jesus didn't hesitate. He reached down and grabbed his hand. Then he said, Faint heart, what got into you? Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo nekuti dzvene. Amen. Mangwanani ano vadikani, ndikuda kutaura nenyaya yekuti Kristu vanopindura minamato. Zvinoita Mwari nedzimwe nguva ndezvekuti tinoita chijairiro chekunzwa nyaya, tinoita chijairiro chekuziva zvatinoziva, ende tobva tafunga kuti ndizvo zvega zviri kutaura Mwari mukati meupenyu hwedu. Mangwanani ano munamato wangu ndewekuti Mwari vachindibatsira, mumwe nemumwe ari pano awane chimwe chitsva chaanobuda nacho munyaya yataverenga. Nekuti inyaya yatinoziva, inyaya ine familiarity kwatiri, but nedzimweni dzenguva tinogona kuwana chimwe chitsva chatinonzwa Mwari vachitaura kwatiri maererano neshoko ravo, maererano nekufamba kwedu sevaKristu, maererano nekugara kwedu isusu sevanhu pamusoro penyika ino. Nyaya taverenga nyaya iyi sezvandareva kuti inyaya yatinoziva, inyaya kuna Matthew 14, inyaya inotevera mumashure medzimwe nyaya tinoziva kuti before this incident yemadekwana akanga ari vakomana vari muigwa vari mugungwa, ndiro zuva rakanga rapfuura ravakanga tenzi vafidha 5,000 people vakanga vari mugwenga. Chisakaitwa, mukada kunyatsozvitaurisa pana Matthew 14, pane chimwe chinhu chiripo chatinoda kuona chatiri kuedza kuudzwa naMwari chekutaura kuti he is God of the impossible. When you think about it, kuti panotaurwa nyaya yekunzi 5 loaves of bread and 2 fish dzakafidha vanhu 5,000. Hazvisakambofa zvakaitika mukati meupenyu watinorarama isusu kuti vanhu vakawanda kudaro vanonzi vakachengetwa nezvishomanana izvo zvakanga zviripo. But Mwari wedu, because he is God of the impossible, vane zvimwe zvinhu zvavanoita zvinoshamisa, zviya zvatinogara takataura kuti zvikasashamisa havazi Mwari. Ndipo patanga tiri papa patiri kuratidzwa naMatthew mubhuku iri kuti zvikasashamisa havazi Mwari. Vanoita zvimwe zvinhu zvinoshamisa zvisingajairike nemeso kana takazvitarisa isu. Then tozosvika pa nyaya yatiri kuverenga yekuti Kristu vaudza vadzidzi vavo kuti chifanoyambukai muri muigwa ndiri kutevera. Tozonzwa kuti pavakauya kwavari vakanga vachifamba vari pamusoro pemvura. Chinhu chatinoziva kuti scientifically, kana tese isusu tinoziva kuti scientifically hazvigoneke kuti munhu afambe pamusoro pemvura akasanyura. Asi Bhaibheri riri kutitaurira kuti Mwari, because he is God of the impossible, vanoita
zvimwe zvinhu zvinoita kuti isusu sevanhu tizive kuti kuna mwari ane simba, kuna mwari ane mamysteries atisingafe takaandastenda, kuna mwari anoita zvimwe zvinhu zvinoshamisa mukati meupenyu hwedu. Isusu chedu chete chatinofanira kuita kugara tichiziva kuti tine rutendo here rwekubvuma kuti mwari vanogona kuita zvinoshamisa mukati meupenyu hwedu. Is God of the impossible. Now tiri ipapo tinochinzwa manje kuti vadzidzi vakanga vari mugwa kana kuti mubhoti vachifamba vachienda kwavakanga vanzi vadire mhiri kwerwizi kana kuti kwegungwa kwavakanga vari. Tinonzwa zvekuti nguva dzakanga dzafamba dzakanga dzanguva dzekunge zvichida kuma4 AM anga amamba kwedza. Varipo ipapo vanoona munhu aifamba achiuya kwavari wavanofunga kuti chipoko. Vachifunga kuti chipoko kudaro, vachitya, vachizuzuma, tochinzwa kuti Kristu votaura kuti musatya nekuti ndini. Pita obva atiye kwavari, kana murimi zvedu tenzi, kana murimi ndiitei ndiuye kwamuri. Mwari vanobvuma, Kristu vanobvuma, vanomuti huya. Pita anobuda muigwa, anofamba anoenda kuna Jesu. Zvinoitika, Pita anotanga kutarisa kwaanotarisa, ovhunduka achiona dutu remhepo, obva anyung'ura. Anoshevedzera kuti tenzi ndibatsirei, tenzi ndiponesei. Jesu anotambanudza ruoko, vanosimudza Pita vofamba naye, votaura nyaya yekuti kutenda kushoma. Now ndo nyaya ndoda kuti tifambe nayo mangwanani vadikani. Chinhu chimwe chakandishamisa chandakanga ndisina kumbobvira ndakafunga panyaya iyi. Tinonzwa Pita achitaura kuti tenzi, kana muri muzveshuwa ndidanei ndiuye kwamuri. Now mungada kuzvitarisa kuti kuenda kwaPita achifamba pamusoro pemvura, it wasn't Jesus' idea. Yakanga iri idea yaPita. Pita ndiye akakumbira kuna Jesu kuti ndiitei ndiuye kwamuri, ndiitei ndiuye kwamuri tenzi. Tenzi vakamudaira vakati uya. So kureva kuti kuenda kwaPita kuna Jesu, it was a prayer request yaakatoita iye pachake iye kuti Pita ndiitei ndiuye kwamuri. Sekumuka kwataita mangwanana ano vadikani, it was a prayer request yatatoita kuti tenzi ndimutsei mangwanani na6 AM musi wesvondo musi wa10 ndiuye kwamuri. Saka tiri pano vadikani nekuti Mwari vatibvumidza, vatipa mukana iwoyo, vatidaira isusu vakati huya mwanangu huya. Ndosaka tamuka tiri pano, ndosaka tawaniswa simba rekunge tiri pano. Right now as we are tiri pano. Nyaya iripo ndeyekuti tenzi kutongomuka pataita vadaira minamato yedu, vatodaira minamato yedu. Saka tisambozvitora sezvinhu zvidiki mukati meupenyu hwedu vadikani kuti sei tiri pano, kana kuti tisazvitore sezvimwe zvinhu, because he is God of the impossible. Mangwanani as we speak, kune vamwe vanhu vasina kukwanisa kunge vari pano. Kune vamwe vanhu vane miri iri kurwadza vatotadza kumuka, kune pfuura vasiri venyika dzino napari zvino. Asi Mwari vatibvumidza because we made that prayer request yekuti taakuuya kwamuri tenzi, and he will say, come my child, come my child. Saka tinoda kuzvitenda Mwari mangwanana ano izvozvo zvekuti maprayer request mamwe atinoita vadikani, Mwari wedu ndiMwari vanopindura minamato, and vanopindura minamato nenzira dzimwe dzatisingambofungire kuti Mwari vari kupindura minamato, asi Mwari vanenge vachipindura minamato yedu. Mungada kuzvitarisa zvakare, nyaya iripo yatichaona ndeyekuti panotaurwa nyaya iyi tinochinzwa zvichinzi izvo paakanga achifamba Pita achienda kuna Kristu, zvinonzi he was distracted by the wind, he was distracted by the storms, ndokubva atanga kunyung'ura. Now vadikani, tiri pano patiri panapa, imagine yourself walking on water. Tiri pano patiri pano mangwanana, imagine yourself walking towards Jesus.
tiri pano mangwanana anaya vadikani. Imagine this, kuti bhaibheri ratitaurira iro kuti kumusoro uku kuti pavakanga vari muigwa, Peter nevamwe vadzidzi, mastorms akanga aripo, the boat was being battered. Asi vakanga varimo mubhoti imomo until the time yakauya Jesu. The boat was being battered. Kureva kuti izvi zvinhu zvakagara zvichiitika mukati meupenyu hwedu. Tinavo tiri panapa. Whatever boat you are on, it's being battered. Yagara, it's being battered nakare. So wakumbira kuti tenzi wokubvumira kuti mangwana. So why are you looking the storm? Jesus can do for you. You have seen him feeding 5,000 people. You have seen him enabling you to work with water right now as we speak. So why are you looking at things that were there? Certain ones in Christ, we are Why are you looking at those storms? Why are you concentrating on those storms? Why are you taking your eyes off from Jesus? Vakudeedza kuti Mwari, vakudeedza kuti mwana wangu huya kuno, vakubvumidza mukana wokumuka mangwanana ano kuti huya kwandiri. Tenzi ndoda kuti tinyengeterera nyasha dzekuti we focus on him. We forget about things that are happening around us. Because these storms were there even before we asked God Jesus. Decision yatakaita mufunge vanhu vari panapa vazhinji chaito vechishuro chekuti ndoda kupfekawo uniform yeruwadzana. You are calling out kuti Jesus, I want to come to you. Tinoda kupfekawo bhanira rechibvuvi. That was you made that choice. You made a prayer request yekuti ndoda kuruwadzana, ndoda kuruwadzana. It's a prayer request that you made. Ite zvese izvozvo kudhakwa kwakanga wakanga zvese zvinonakidza zvenyika zvakanga zviriko at that point. Zvese izvozvo zvakanga zviripo at that point. Zvese izvozvo zvakanga zviripo. She existed mukati mazvo. Sometimes you might have made a choice wega kuti I don't want to join that, but why look at it at a time when Jesus is calling you, when Jesus is answering your prayer, kuti unokwanisa kuita mai vemba, kuti unokwanisa kuita mhuri, kuti unokwanisa kuita mudzimai kana kuita murume anoita omoraka mhuri yenyu, kuti unokwanisa kuwana basa, kuti unokwanisa kuita parliament. Matambudziko akanga aripo tiri kuZimbabwe. Those storms were there long before we looked at them. They were there, matambudziko akanga aripo existing. Saka chinoitika vadikani ndechekuti sometimes we exist mune zvimwe zvinhu without us knowing. But wakaipa anozoda kuti tiite focus on those things because akuziva kuti taakubuda mazviri, taakuenda kune zvitsva, taakuenda kune zvakanaka, taakuenda kune zvinhu zvine upenyu. Sometimes we know when you get inoculated to certain situations. Ini ndowanzoda kupa reference yekuti mabasa matinoshanda inini vanhu vandinoshanda navo vamwe vanopresenta nema-challenging behaviors, mamwe really serious anonetsa. But you find kuti as time goes on, you get used to seeing these things. Zvekuti mabehaviors anaitwa kana musi waunorohwa, kana musi waunosvipirwa nemunhu waunenge uchichengeta, kana musi unoita it becomes a minor thing. It becomes a minor thing because you get so used to that kind of environment. Dzimwe dzenguva we get so used to this environment yekuti the storms are battering us. The storms are kuita buffer our boat iri kundengendeka iri kudai, and we become comfortable in that misery. And then the epiphany hits you yekuti kuna Kristu ari kuuya, he's walking there, he's coming towards me. And then kana ndataura kuti tenzi ndoda kuuya kwamuri, wakaipa obva ati tarisa kuno kune zvinonakidza. Dai Mwari vatibatsira mangwanana ano kuti let's forget about the storms.
Let's forget about everything that's happening around us. Let's just look at Jesus. Nekuti anopindura munamato. Akakumirira ari kuuya kuzokugamuchira iwewe, ari kutouya kuzosangana newe mangwanana ano. Jesu ari kuuya kuzosangana newe. Your request has been granted. Vakushedza Mwari kuti huya mangwanana ano. Tenzi vari kuda kutaura newe, vari kuda kuyanana newe mangwanana ano. You are walking on water as we speak. You are walking on water. Ramba wakatarisa kuna Jesu nekuti munamato wako watodayirwa mwana waMwari mangwanana ano. Tiri pano, we can look at these things nenzira dzakasiyana dzekuti this is a prayer request. Ezvino mukada kutarisa mukati meupenyu hwatiri kurarama isusu sevana vepadhandram, we have a lot of things that maprayer requests edu atiri kuita mukati meupenyu. Izvozvizvi mukada kuzvitarisa tiri kunamatira harvest yedu, tiri kutsvaga kuti dai tasvika patarget yatiri kuda kuningirina. Believe you me, that target tinoibata nekuti that request has been granted natenzi wedu. That request has been granted. Takainamatira kuti Mwari toda kuraisa 40,000 mugore rineri. But believe you me, tarisai patave izvozvizvi, we are walking on water vana vamwe. We are walking on water. Amen. Tasarirwa nepadiki pekuti tisvike. We are walking on water. This is when we start looking at the storms. Kana tasvika patasvika apa, this is where we start looking at the distractions dzinenge dzichiitika kwatiri. But tiri kukumbira Mwari kuti let's focus on that, nekuti munamato iwoyo wakapindurwa kare, nekuti baba Chifungo vakapiwa basa vari muno muisland, mufundisi Budhiyo vakapiwa basa vari muno muisland ravari kutambira Mwari. Mumwe nemumwe ari panapa akapiwa basa raainaro muno muisland riri kumupa kashoma kaari kupiwa ikako. That was the request yatakaisa kuna Mwari kuti tiri kutsvaga kuti pane zvatiri kuwana izvozvozvo do something. So we want to walk towards you. We want to walk towards you. Just remember this. Peter didn't ask to walk on water. He asked to go to Jesus. Hatisi kutsvaga zvinoshamisa vadikani. He didn't ask to walk on water. Kana iwe neni tiri panapa. We are not looking for zvinhu zvinoita kuti tiite mbiri. We are not looking kuti tizofamba tichitaura kuti takafamba pamusoro pemvura. We are just looking to say we had a relationship with Jesus, yekuti takavakumbira kuti tiri kuda kuuya kwamuri tenzi, vakazvibvumira kuti tiri kusvika kwavari. Mangwanana ano vadikani, mweya wekucheuka, mweya wemadistractions dai tabatsirika kubva pauri, nekuti unotibvisa panguva yekuti titarisane nekudayirwa kwemaprayer requests edu, nekuti ipapo paanodayirwa maprayer requests iwayo ndo panomuka vakaipa, ndo panouya Satani achitsvaka kuti tinyure tiende. Asi zvakadaro muchaona kuti patinenge tichiita izvizvi, munonzwa bhaibheri richitaura iro kuti Peter akunyumura anodedzera kuti tenzi ndiponesei. This is prayer request number 2. Mukati medu umu tine vanhu vari kutambudzika. Tanzwa kuti kune vari kurwarirwa nevana. Tanzwa kuti kune vari kutsvaga mabasa. Tanzwa kuti kune vakati vari kuita zvakati. Sometimes you feel like sinking. Kana wasvika panguva yakadaro you feel like sinking. Nenyaya yekuti kune madutu eurwere iwayo ari kuuya, kune madutu ekuti nyika ino yatigere mazuva ano kune right wing politics, dzimwe dzachona dziri kutoaffecta nemabasa atiri chaizvo. There is a lot that is going on around us that is making us feel like we are sinking. But mangwanana ano bhaibheri riri kutiudza kuti izvo, because tina Mwari vanospecialize in the impossible, because tina Mwari vanodayira minamato, inguva yokushedzera kuti tenzi tiponesei, tenzi tirapei kana paine vanorwara pakati pedu pano, tenzi tipei mabasa kana paine asina basa mumangwanani ano, tenzi kana paine ibva wasimudza zwi rako kuti Lord help me, Lord save me.
zvakutitadzisa kutarisa kwamuri, these distractions ekushayikwa kwemabasa, these distractions ekushayikwa kwenyika kwevana, these distractions nezvakawanda-wanda zviri kuitika mukati meupenyu hwedu. When times I've been mistaken, I've taken my eye off you, but you are still there and you still serve me. I answer that as long as you raise your voice and shout, Lord save me, Lord save me, Lord save me. Mangwanana ano vadikani, tiri kuda vatendi vanoziva kushedzera kuna Mwari kuti Lord save me. Pane kuti vangadai vakashedzera kuda vanhu vasati bhoti kuti vakoma zvinonzi zvimalife zvinogara mumabhoti zviya zviya zvokuti zvimwe zvachona pamwe chaigona kukandwa, and it might not even reach you. Peter aripo, he called out to the Lord. Vadikani maduto atina chirikasi kutsvaga hama kutsvaga muponesi Jesu Kristu. You might have taken your eye off him, but ukadaidza vanodaira. Mangwanana ano Mwari vanokudayira. Mangwanana ano Mwari vanokuitira zvakanaka mudikani, nekuti ndiMwari vanodayira. NdiMwari vanotiitira zvakanaka mukati meupenyu hwedu. NdiMwari wekuti tikange taita maprayer request, machona like zvandambotaura pekutanga kuti some of these things, these are our ideas. Nyaya yekuti tiri kuda kuita target ye40,000, this was our idea. Nyaya yekuti it was my idea, but Mwari vanozvibvumidza nekuti vanozviona chiri chinhu chakanaka, vanoona chiri chinhu chekuti zvichiunza faro kugadzikana mukati meupenyu hwavo. So why am I looking elsewhere? Why are you looking elsewhere? Mangwanana ano adikani, ndinoda kuti patinopinda munguva yekunamata tingokumbira kuna Mwari kuti, munoziva here kuti vanoenda kumahachi, vanotasva mahachi emijaho, they know kuti unocheuka. Saka to avoid that, mahachi anoiswa mablinkers. Mablinkers aya ndeyekuti mahachi haakwanise kucheuka achitarisa zviri kumativi, they will just look forward, achienda direction yaari kufanira kuenda. Mangwanana tiri kukumbira kuti patiri kupinda munguva yekunamata mumwe nemumwe, ungozvinamatira kuti Mwari ndiri kuda mablinkers iwayi, ndiisei mablinkers. I am out of the boat. Mangwanana ano mandimutsa, I am out of the boat, I'm walking on water. Can I have the blinkers emweya mutsvene? I have made the prayer request yekuti ndaakuuya kwamuri. Can I not be distracted by something else? Tipinde munguva yekunamata vadikani panguva ino, titi Mwari, I want those blinkers. I want those blinkers dzekuti tirambe takatarisa kwamuri, nekuti madaira munamato wedu. Tiri kukutendai Jehovha nekuti madaira munamato wedu, asi ndiri kuda mablinkers ekuti ndirambe ndakaita focus on that, nekuti ndichakanganwa kuti munamato wadairwa, ndodzokera kune zviya zvinondinyungudza mumadutu. Ngatisvikei panguva yekunamata vadikani. Kana paina akasununguka mumwe chete azotivharirawo this prayer point mazvita. Ngatisvikei panguva yekunamata. Lord save me. Peter paanoti Lord save me, chinhu chinondinakidza ndechekuti zvinonzi Jesus stretched out his hand and pulled him out. Now, mukada kuzvifunga kuti kana Mwari vakatambanudza ruoko vakasimudza Peter kubva mumvura yaakanga akunyuura, it means kuti Peter anga atosvika pana Kristu when he started sinking, kureva kuti akanga atopadhuze. Ende ndo paunoona kuti Mwari Satani anogona kuita musara wakadaro mukati meupenyu hwedu, wekuti wasvika watarisana nesalvation yako, that's when zvenyika zvinouya zvichikudistract.
tanga tichitaura nyaya yekuti mukada kutarisa takakumbira Mwari kuti tiri kuda kusvika pa40,000 and ndataura ndikati Mwari vakatotipa maresources achona and tasvika panguva iya yekuti tasarwa nepadiki-diki pekuenda ende padiki-diki pachona ipapo ndo panoda Satani kuti asimudze mafungu anoti distractor from that. But what I believe mangwanana ano, I have the faith yekuti Mwari vanogona kutambanudza ruoko rwavo vakatisimudza from that. Ndiri kukumbirisa kuti mumwe nemumwe wedu ari panapa timbokumbira kuna Mwari vatidayire titi Lord save us kubva kumafungu ekuti titadze kusvika patarget or even surpass that target. Mukutambudzika kwedu, mukushaya kwedu, mukuwana kwedu. But we are so close that Jesus can just stretch out his arm and save us and help us, and tinokwanisa kuti tisvike ipapo. Kana zvichikwanisika vadikani, tidzokere panguva yemunamato. Tikumbire kuna Mwari tive nediscernment yekuziva kuti tatosvika padyo naJesu. All we need is to shout for the grace yekuti tisvike tizadzise patakatarisana napo. Tisvike munguva yekunyengetera vadikani nekuti tatosvika. We might not even realize it. Peter didn't realize kuti anga padyo naJesu paakatanga kutarisa mafungu. And we are very, very close kune zvatiri kusandira. Ende Mwari wedu vakatotidayira, vakatotibvumira kuti tizviite. Saka ngatisvikei munguva yekunamata vadikani takatarisana nekuti Mwari tibatsirewo tisanyungure tasvika patasvika, asi tirambe tichiita zvinoita kuti ukuru wenyu huonekwe, mbiri yenyu iende kure. Ngatisvikei panguva yekunamata vadikani mumwe nemumwe, tozowanawo mumwe chete anogona kutikumikidza munyengetero wedu mazvita.